Pakistan Stock Exchange PSX, we became members of the World Federation of Exchanges back in 2021. And so this is under the auspices, this is the third year in which we are holding the World Investor Week. And there is an array of activities that are held throughout the week and indeed throughout the year. And this campaign and this gong ceremony takes place globally with all the exchanges. So every exchange in the world is holding a gong ceremony and doing activities for investor awareness and education. Magar is saal, I think I would really like to, and I would like to acknowledge the guidance and support of the leadership of the SECP, that all the SROs सब बहुत coordinated manner में इस साल ये World Investor Week में participate कर रहे हैं. And as I said, I would really like to thank the SECP for their leadership in this. क्योंकि जो objective है, the objective of World Investor Week is to promote the importance of financial literacy and raise awareness about investor education and protection. You know, बहुत सारे लोगों के लिए stock exchange is a mysterious place. पता नहीं क्या होता है यहाँ पर trading होती है, लोग सट्टा करते हैं, क्या करते हैं, मगर लोग appreciate नहीं करते how important investing is for a person's financial well-being. You know, invest नहीं करना भी एक decision है. To invest or not to invest is a decision which should not be taken by default due to lack of knowledge. You know, a well-considered investment plan, especially agar start kiya jaye when you are young, plays a very important role in making people, families, individuals, in fact institutions financially secure. Or I keep emphasizing why it is so important for the young to be aware of this, is that the younger you are, they have the one advantage that many of us may not have right now, is time. क्योंकि जितना लंबा आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होएगा उतना कंपाउंडिंग इफेक्ट से आपकी वेल्थ क्रिएशन बेहतर होएगी. सो द सूनर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग द ग्रेटर योर चांसेस ऑफ सक्सेस. और यू नो PSX का भी माशाल्लाह डिस्पाइट वी हैड वेरी टफ ईयर्स, डिफिकल्ट ईयर्स, मगर अगर आप देखें पिछले 20 साल का लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें तो 15% से ज़्यादा रहा है डॉलर टर्म्स. You know, which is one of the best returns in any asset class globally, not only in Pakistan. और अगर आप स्टडीज़ भी देखें US मार्केट वगैरह की पिछले 100 साल की, तो equities is a very important part of any investment portfolio. तो चाहे आपने एक नेस्ट एग बनाना हो अपनी सेफ्टी के लिए, रिटायरमेंट प्लान, सेविंग फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन, अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, कैश फ्लोज, बजटिंग is important for anyone. In fact, it is an essential life skill. It's not a nice to have, it's an essential life skill. And it's not just for finance professional. Just as Farooq touched upon the plans for this year's Investor Week, I would like to just give you all a glimpse of what we have planned for this week. We begin with today's gong ceremony, and from there we move to we have a Twitter Spaces session on the basics. We begin with what is investments, what are the various options of investments available, what are the pros and cons of each of them, and how together by adding various asset classes you can make a diversified portfolio, and how it is important to have a diversified portfolio. So that's today's session we'll have on Twitter Spaces. Then we have, throughout the week, we have multiple infographics, which obviously when we talk about visually explaining something, it is much more impactful. So that's going on throughout on our social media channels. I would request all the brokerage houses to cross-share those so that we can get maximum reach. The CDC, NCCPL, PMEX to please cross-share all these, and of course Jama Punji to please cross-share these posts. Next we have a whole webinar session on ETFs. What is exchange traded funds, how they work, and then we've invited 4 asset management companies which offer various ETFs. So it's the Treasury ETF that we'll talk about, it's the Sharia compliant option that's there, and the other conventional options that are available on ETFs. So that will give a detailed, and all these sessions, the recorded versions are available on our YouTube and social channels. Next, we'll have a session for women. This time, Jinnah University of Women are coming over with over 100 ladies, and we will take them through a workshop
where we'll talk to them about investments, asset classes, and how to invest in the stock market also knowledgeably. Then next is the Sharia compliant investments. We're also talking to non-resident Pakistanis through REI, how they can invest in Pakistan, and through our research, a little bit of research that we conducted whilst we were working on Roshan Equity, a lot of non-resident Pakistanis focus on Sharia compliant investments. So what we did, we worked on this webinar where we talk about Sharia compliant options that are there with the stock exchange in the Pakistan market for REI, through REI, as well as for the local investors. What you guys were talking about, I completely and absolutely agree. अगर मैं दो तरीके से देखूँ आज की बात जो करनी है, one is institutional investment and one is individual investment. Both are equally important, and our capital markets and our savings culture can only strengthen and grow if we understand the importance of both pillars. Institutionally, I was very, very happy to see, I think Shoaib from Mizan Bank came over the other day and he was showing us some patterns of State Life's investment into the Pakistan stock market over the past year or so. And we knew what we were doing. We were taking our decisions based on our understanding of the strength of the Pakistan stock market and its capital markets. But what was interesting for me, जैसे आपने कहा ना, inverse relation है पाकिस्तान की with the rest of the market, seems like State Life has an inverse relationship with all other investors in Pakistan itself. But it worked dividends for us, and it worked beautifully for us because we took decisions based on what we thought are strong fundamentals. I think everybody over here understands those fundamentals far better than I do. And while most of our from the industry, most of our competitors or otherwise were stepping out of the stock market, we were stepping in. I'm sure that played a small role in stabilizing the stock market and the capital markets. We're very glad to play that role. But of course, that trust in Pakistan's capital markets paid dividends for us and our policyholders. Because after all, the key formula for State Life is 97.5% of our earnings and profits goes back to our policyholders. So every decision that we make is for the benefit of our policyholders. However, the one key thing is, of course, as an institution, we have a history, State Life, of supporting and partaking in Pakistan's capital market. We have done so in the recent past, and we will continue to do so. Not only is it our duty, but we also feel that it's in the best interest of our shareholder and our policyholder. However, the point that I really want to make here, and just Farooq Saab ne baat ki, wo hai the importance of individual savings and understanding that. You raised the point that fine, we're all a little ahead in our years, but we all are, I kind of feel it. But I remember quite a few years ago when I was, say, at the early stages of my career, back in London, there was this whole concept that was started, and right, Saab, this is for you especially, which was ISA accounts, individual savings accounts. And they were really pushed around UK around that time. I'm talking about maybe, 2008, 2009, thereabouts. And, as a Pakistani going there, the concept of ISA was very new to me. And, I was asking my colleagues, etc., even though I was an actuary working in financial firms, what is that? What it basically was regulatory savings accounts that was promoting individual savings habits. Farooq Saab, बहुत shukriya for the invitation and for bringing a few key people together. I think हमें ज़्यादा frequently इस तरह की gatherings करनी चाहिए ताकि हम आपस में बात कर सकें, एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझ सकें. रेगुलेटर जो है, बहैसियत रेगुलेटरी इदारे की नुमाइंदगी करते हुए मैं ये इतराफ़ करूँगा कि रेगुलेटर का इल्म और उसकी सोच भी ज़ाहिर है महदूद होती है और उसको हर वक्त सीखना होता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स से. And events like these are a great opportunity कि हम
آپس میں مل کے بیٹھیں, آپ ہمارا نقطہ نظر سنیں, ہم آپ کا نقطہ نظر سنیں, اور ہم چیزوں کو مل کے بہتر کریں. Investor education and awareness, I would say, has many dimensions. اس کا ایک اہم پہلو تو یہ ہے کہ ہم نے فائنینشیل لٹریسی کو بڑھانا ہے. پاکستان کے لوگوں کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ کون سی فائنینشیل پروڈکٹس جو ہیں وہ اس ملک میں مختلف ادارے آفر کر رہے ہیں, جن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جن سے وہ مشکل وقت میں یا اپنے ریٹائرمنٹ میں, بڑھاپے میں وہ فائنینشیل سیکیورٹی ان کو پرووائڈ کر سکتی ہیں. دوسرا پہلو فائنینشیل انکلوژن کا ہے کہ ہم نے صرف انہیں لٹریسی اور تعلیم نہیں دینی, بلکہ ہم نے ان میں یہ جذبہ بھی پیدا کرنا ہے اور ان کے لیے آسان بھی بنانا ہے کہ وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں. پریکٹیکلی وہ بینک میں اور بروکریج ہاؤسز میں اپنے اکاؤنٹ بھی کھولیں, اور فنڈ مینجمنٹ کمپنیز میں اور انشورنس پالیسیز بھی خریدیں, اور وہ پارٹیسپیٹ بھی کریں جو بھی فائنینشیل ہمارا لینڈسکیپ ہے اور فائنینشیل مارکیٹس ہیں. تو اس کے لیے ہمیں لٹریسی سے ایک قدم آگے جانا ہے. ظاہر ہے اب ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بہت سے ادارے ہیں, فنڈ مینجمنٹ کمپنیاں ہیں, بینکس ہیں, بروکرز ہیں, انشورنس کمپنیاں ہیں, اور وہ آلریڈی بہت کوشش کر رہے ہیں, انویسٹرز تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں, ان کے لیے بہت سی فائنینشیل پروڈکٹس لے کے آ رہے ہیں. اس پیغام کو ہم نے اور زیادہ تیزی سے اور زیادہ ایگریسولی ان تک پہنچانا ہے. ایک اور پہلو جو بڑا اہم ہے وہ انویسٹر پروٹیکشن کا بھی ہے. اس کی ذمہ داری ان تمام سروس پرووائڈرز پہ, ان تمام کمپنیوں پہ جو اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہیں, ان تمام انٹرمیڈیریز پہ جو انشوررز, بینکس, فنڈ مینیجرز اور بروکرز کی صورت میں ہمارے ملک میں موجود ہیں, اور ریگولیٹرز پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انویسٹرز کے جائز مفادات کا خیال بھی رکھیں, اور جو وعدے کریں انویسٹرز کے ساتھ اور پبلک کے ساتھ ان کو پورا کرنے کی پوری کوشش بھی کریں. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیں, دنیا میں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں, کہ کسی بھی آپ انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کو دیکھیں, ایک بیلنس پورٹ فولیو ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم نے بھی سیکھا ہے, پڑھا ہے, ڈائیورسفیکیشن کے فائدے. 20-22% ضرور ابھی انٹرسٹ ریٹ ہے, بٹ یہ آپ کو مل رہا ہے 6 مہینے 1 سال کے بانڈ میں. آپ کا انویسٹمنٹ ہورائزن جو ہوتا ہے, ٹائم ہورائزن, وہ 1 سال نہیں ہوتا ہے. اگر آپ سوچیں کہ کوئی شخص ہے 30 سال کا, لیٹس میپ لائف جرنی ہے, اس کی ابھی شادی ہوئی ہے, وہ 20 سال میں اس کو گھر بنانا ہے, سو ہی از گوئن ٹو ٹیک اے ٹائم ہورائزن لانگ ٹرم 20 سال کا. تو ایکویٹی مارکیٹس ابھی 15% دے رہی ہیں, بٹ وہی ریٹرن آپ کو آگے جا کے 40% بھی دے سکتا ہے. سو دا پوائنٹ از اباؤٹ اے ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو. اٹ از آلویز مور بینیفیشیل. If you put all your eggs in one basket, you have a very high risk profile. تو اس رسک پروفائل کو مینیج کرنے کے لیے ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو بہت ضروری ہے. Of course, right now, PIBs and bond investment might seem a little bit more attractive, but تو ابھی آپ شاید تھوڑا سا اس میں زیادہ ہوں گے, but it will have to be balanced and more capital driven going forward.